అంటే ఏంటంటే నీకు ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడు. ఫర్ సపోజ్ ఒక క్లాస్లోకి ఎవరిని ఎంటర్ అయ్యారని ఎలా తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే, ఫర్ సపోజ్ బై యూజింగ్ నేను జనరల్ గా చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ సపోజ్ ఒక క్లాస్లోకి ఒక అతను, ఒక బాయ్ గాని ఒక గర్ల్ గాని వచ్చారు. వచ్చిన అతను బాయ్ అయినా గర్ల్ అయినా తెలుసుకునే దానికి ఏంటంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది యూస్ చేస్తారు. హలో, యా సార్. అదే గనక ఇప్పుడు బాయ్ అనుకో, తను ఏ డ్రెస్ వేసుకొని వచ్చాడు ఇన్ డెప్త్ గా నీకు డీటెయిల్ గా కనుక్కో అంటే దానికి డీప్ లెర్నింగ్ యూస్ చేస్తారు. ఓకే. హలో, యా సార్, చెప్పండి సార్. యా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ లో వచ్చేసరికి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసరికి సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇంకోటి వచ్చేసరికి అన్సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. సూపర్వైజ్డ్ Okay, మెషిన్ sir. లెర్నింగ్ వచ్చేసరికి క్లాసిఫికేషన్, రెగ్రెషన్ అనే 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. అన్సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వచ్చేసరికి ఇది వచ్చేసరికి గ్రూపింగ్ ఆఫ్ డేటా, క్లస్టరింగ్ ఆఫ్ ద డేటా, గ్రూప్ ఆఫ్ ద డేటాకి యూస్ చేస్తారు. మెయిన్ గా మెషిన్ లెర్నింగ్ వచ్చేసి 2 టైప్స్. అది వచ్చేసరికి ఒకటి రిగ్రెషన్, ఇంకోటి వచ్చేసరికి క్లాసిఫికేషన్. ఇది ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే, ఫర్ సపోజ్ నీకు ఒక సెల్ ఫోన్, ఒక క్లయింట్ వచ్చేసరికి నీకు ఏంటంటే ఒక సెల్ ఫోన్ షాప్ అతను అనుకో. ఈ సెల్ ఫోన్ షాప్ అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ సెల్ ఫోన్ షాప్ లో వచ్చేసరికి ఇయర్ కి ఇన్ని మొబైల్స్ అనేటి అమ్ముతూ ఉంటాడు. ఫర్ సపోజ్ ఈ ఇయర్ లో ఫర్ సపోజ్ ఒక మంత్ లో ఇన్ని ఫోన్స్ అనేటి సేల్స్ అయినాయి, నెక్స్ట్ మంత్ లో ఎన్ని ఫోన్స్ అనేటి సేల్స్ అవుతాయి అని వాడి సెల్ ఫోన్ అతను ఏం చేస్తాడంటే నెక్స్ట్ మంత్ లో ఇన్ని ఫోన్స్ నాకు సేల్ అవుతాయని ఒక ఐడియా చేస్తాడు. దాన్ని ప్రిడిక్షన్ అని అంటారు. అలా ప్రిడిక్ట్ చేయగలం. ఆ ప్రిడిక్ట్ చేసిన దాన్ని నువ్వు కనుక్కోవాలి. ఏదైతే నీకు ఆల్రెడీ పాస్ట్ లో ఒక డేటా ఉంటది. పాస్ట్ డేటాని తీసుకొని, ఫర్ సపోజ్ నీకు 6 months ఆఫ్ ద డేటా నీ దగ్గర ఉంది. బేస్డ్ అపాన్ 6 months ఆఫ్ ద డేటాని తీసుకొని నెక్స్ట్ 7th month లో ఎన్ని ఫోన్స్ అనేటి సేల్స్ అవుతాయి అనేది నువ్వు కనుక్కోవాలి. దీని వచ్చేసరికి ఏంటంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ అని అంటారు. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ఫోన్ కి వచ్చేసరికి ఫ్యూచర్స్ అనేటివి ఉంటాయి కదా. ర్యామ్, స్టోరేజ్, బ్యాటరీ పవర్, ఫ్రంట్ కెమెరా, డ్యూయల్ సిమ్, ఇలా. అలా ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ బ్యాటరీ అనేది ఇన్ని మెగా హెడ్జెస్ అనే ఒక వాల్యూ ఉంటది. ఇలా ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఫ్యూచర్ ని ఒక్కొక్క కాలం గా తీసుకుంటారు. బ్యాటరీ అనేది ఒక కాలం, ఫ్రంట్ కెమెరా అనేది ఒక కాలం, బ్యాక్ కెమెరా అనేది ఒక కాలం, స్టోరేజ్ ఎంత ఉండేది ఒక కాలం. బేస్డ్ ఆన్ ఈ ఫ్యూచర్స్ ప్రకారంగా నువ్వు వచ్చేసరికి ఎంత ప్రైస్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తావు. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి 16 GB ర్యామ్, 416, ఇది వచ్చేసరికి ప్రైస్ ఎంత, ఫర్ సపోజ్ 20K అనుకో. అదే గనక నీకు దీంట్లో ఏదన్నా ఫ్యూచర్స్ ఎక్కువ అయితే, ఇప్పుడు ర్యామ్ ఎక్కువైంది, స్టోరేజ్ ఎక్కువైంది, అప్పుడు ప్రైస్ ఎంత అనేది నువ్వు ప్రిడిక్ట్ చేయాలి. దానికోసం నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఒక్క నిమిషం స్క్రీన్ షేర్ చేస్తా. ఓకే సార్. స్క్రీన్ ఓకేనా? యా ఓకే సార్. ఇదేంటంటే ఫస్ట్ నీకు పైథాన్ అంతా నీట్ గా ఒక బేసిక్స్ విధంగా చెప్పి తర్వాత మెషిన్ లెర్నింగ్ పోతే అర్థం అవుతుంది అనుకుంటా. పైథాన్ బేసిక్స్ తెలియకోకుండా దీంట్లోకి వెళ్తే ఏంటంటే తిక్కమక్కగా ఉంటది. మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇప్పుడు మెషిన్ లెర్నింగ్ లో 2 టైప్స్ అని చెప్పా కదా. ఒకటి రిగ్రెషన్, ఇంకోటి వచ్చేసరికి క్లాసిఫికేషన్. రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూస్ వాల్యూ అనేది అవుట్పుట్ వస్తూ ఉంటది.
ఫర్ సపోజ్ ప్రైస్ ఉంది, ఒక కాలంకి వచ్చేసరికి 200, 300, 400, 500 ఇలా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. బేస్డ్ అపాన్ ద కాలం కంటిన్యూస్ వాల్యూస్ అంటే ప్రిడిక్ట్ అవుతూ వస్తాయి. అదే కనుక క్లాసిఫికేషన్ అంటే 0 or 1, అవును కాదు. ఫర్ సపోజ్ రేపు వర్షం పడుతుంది, ఈరోజు వర్షం పడదు, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, లైక్ దట్ ఉంటది క్లాసిఫికేషన్ అంటే. ఇది వచ్చేసరికి మెషిన్ లెర్నింగ్ చెప్పేటప్పుడు నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సార్. ప్రతి ఒక్కటి. జస్ట్ నీకు ఇప్పుడు ఐ మీన్ నీకు ఏంటి అనేది తెలియాలి కాబట్టి చెప్తాను. ఓకే సార్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఒక షాప్ అతను టు ప్రిడిక్ట్ టోటల్ సేల్స్ బై యూజింగ్ ఫ్యూచర్స్ లైక్ మనీ స్పెండ్ ఆన్ మార్కెటింగ్ ఆన్ ఇండివిజువల్ ఐటమ్స్. నీకు ఇచ్చిన ఐటెంలు ఏంటేంటి ఇక్కడ? ఒకటి టీవీ, రేడియో. Sir, can you explain in English? ఇస్ దిస్ యా ఓకే. From starting, sir. సారీ, హలో. Sir, I am saying that can you explain it again from starting in English? ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఆన్వర్డ్స్ ఇంగ్లీష్. Yes, sir. Yeah. Actually, the machine learning means, for suppose machine learning, we have two types. One is supervised machine learning, another one is unsupervised machine learning. In that supervised machine, they divide it into two parts. One is classification, another one is regression. And the unsupervised machine learning means there is a group of the data. For suppose in that supervised machine learning is two types is there. One is regression, another one is classification. In that regression means they predict the continuous output. For suppose classification means they predict it like 0 or 1, yes or no. For suppose they're moving rating 0 to 5, like that. These are the two types of machine learning, like supervised machine learning, unsupervised machine learning. Supervised machine learning, regression, classification. This is one example. This is the problem statement. To predict the total sales by using futures like money spent on marketing on individual item. Domain analysis. Domain analysis means, for suppose everyone having one data set. In that data set only to have to predict the price and everything. For suppose I'm having the data set. This is one is unnamed of, this is unwanted column, unnamed of 0. Another one is TV. Another one column is radio. Another one newspaper is, another one sales. For suppose టీవీ వచ్చేసరికి టీవీ ప్రైసెస్ మోస్ట్లీ యూజ్ చేసే ప్రిడిక్ట్ చేయమనేది అండి. వెయిట్. హలో. Domain analysis means each column we have to analyze of first thing. What is TV? Amount spent on TV advertisement. How much of the money spent in TV advertisement? 230 rupees in 0th column. TV spent of the money 230 rupees. For suppose radio, amount spent on radio like 37 rupees. Newspaper 69.2. What about this totals of the sales data is 22.1. These are the futures of the columns. First of all, I'm importing the libraries like pandas. Pandas used for data manipulation and everything. NumPy used for mathematical calculation. Matplotlib used for to graphical representation, and Seaborn also graphical representation only. First of all, we have to, by using pandas, we have to read the data. Advertise.csv means this is one CSV file or Excel file or JSON files is there. By using CSV file, we have to like dot underscore CSV means we have to read up the data. After that, I'm using like data.head means by using, first of all, by using like data.head means the output of the column is 5 columns. By using these are the basic checks. Data.tail means last of the 5 columns. For suppose here we have to enter like data.10 means the output is 10 columns. These are the last 5 columns. And data.describe useful for statistical information. For suppose what is the count? The count is 200 rows total.
For example, what is the mean of TV? Standard deviation, minimum value. These are the quadrant. The 25th quadrant means the entire data set of the 25% of the data. This 50% is 74.37 and 50% is the entire data set is 50% of the data and 75% is this is third quadrant. The entire 75% of the quadrant of the data. This is the minimum value 0 and the maximum value is 296. Based on that, I'm using like statistical information, everything. After that, I'm using some analysis based on that. The distribution of the data advertisement more spend when compared to others. In case of company, I spend $0 on advertising. After that, data.info, they say total entered data of the information. And that information is unnamed column is 0. These are the int values, only 0 and 1, 3 like that. 196, 111. These are the int. In remaining values of float. For suppose, in case we have any like categorical column, they print like object. After that, exploratory data analysis. In that exploratory data analysis are two types: univariant analysis and bivariant analysis. Univariant analysis means we have to analyze each and every column. By using this plot, we have to analyze of the data. 0 to 200, 0 to 300 is range and 0 to 30 is count. Whatever the TV column of the prices is 0 to 300. Here we have to like 0, 25. Here we have the range is 26, the count. We have to deeply analyze of the data. After that, we have to check like this thing. Each and every column I can check like whether this is known as bell curve. After that, by using like comparing between two columns, x equals to TV and y equal to sales. TV sales. For suppose that TV prices is 300 means the sales is little bit low. We have 0 to we have to increase like sales like. After that, plt.plot data.p. After that, when comparing with two, for suppose plt.plot means data.tv. Here is data.tv. This blue lines and the data.sales means this line. After that, by using Rayleigh plot. In that Rayleigh plot, I'm using like scattered data only. After that, the newspaper. After that, paid plot. For suppose data pre-processing. Wait. That data pre-processing. For suppose the entire data set we have some null values there, right? Here we have some. This is 45.9 is there, right? In that 45.9 they're using that null value or 0 value. Null value. Null value means the empty value. How can I fill it? Means for suppose in that in data pre-processing we have missing values we have to print. For suppose in numerical data means by using like mean or median we have to fill it. For suppose in categorical column by using like mode. Based upon by using data.isNull.sum by using this condition, we have to find out where null values or not. Here we don't have null value. That way we not replace it. After that I'm checking the outliers. In that outliers means the entire data. This is one box plot. In that box plot, we have some data points here means that's known as outliers. In that outliers means by using the bell curve. This is some let us assume this bell curve means in that bell curve the 3 standard deviation out of the data that is known as outliers. After that, I'm checking each and every column. Here we have like 2 of the outliers, right? And by using like median, we have to replace that values. After that, the future selection. In that future selection means by removing unwanted variables or unwanted column. By using unnamed.0 is no, that is not useful for the data. That's why I'm using
I have to drop it. Here I'm dropping that unwanted column. After that, the total entered data set, we have the columns TV, radio, and newspaper. This based on that, we have to predict the sales price. After that, I'm checking the correlation. That correlation means one column is highly correlated with another column is the predicted values is mismatching. That's why, for suppose here is not correlated with another column. For suppose the radio is correlated with the TV means for suppose radio is 0.55. Highly correlated with their value is 95% or 96%. They are coming. In that time I have to use one that I'm using like drop one out of the column for suppose the radio or newspaper. After that, I'm creating like model selection. In that model selection, for suppose here the predicted column is sales price. In that sales price means regression. In that regression, way continuous value we have to predict. These are the dependent column is sales price and remaining is known as independent columns. Here I'm X variable. I'm storing like these are the independent variables and Y column is known as output that is known as dependent variables. Just I'm split it like X data this is and Y data this. After that, I can split the data. Hello. Here the total entries is 200, right? 0 to 900. The total of the number of the rows is 200. Here I'm splitting like 20% of the data is testing data and remaining 80% of the data is training data. Now I'm creating like x train dot shape. 160 column, 3 columns. In that testing data is there, right? In the testing data X column is 40 columns, 3 rows. And that Y means predicted column. In that predicted column, Y test data is 40. Wait, test wait, train right. Here the Y training data is 160 columns and remaining is 40. Here I'm using like test size is 0.2. In that testing of the data is 20%. By using random statements, we have to not mismatch of the data. After that, by checking the Y train. After that, I'm creating one model. In that model is linear regression. Linear regression means we have to predict y equal to mx plus c. The straight line is predicted. By using sklearn, I'm importing that like linear model in linear regression. LR is known as
like a variable. In that variable, I'm asserting the linear regression model. After that, I'm fitting of the data extra and y run. After that, by using variable y predict. After that, by using like whatever the linear regression, I'm calling that model. After that, I predict the X test. After that, these are the test results. Y test results. These are the Y predicted results. For suppose in 11th, 17.4, here the test data. For suppose here 17.27. These features based on that, we have to predict that 22.1. Like that only. For suppose the 11th column is 17.4 of the predicted price is 17.4. Actually, the predicted price is 17.27 like that. For suppose here the 1111, here the 99 is equals 99 column is predicted as 17.2. Here 16.3. Here we have the predicted model. These prices are you only predicted. After that, some evaluation matrices there. These are the evaluation matrix like R2 square, mean square error, mean absolute error. R2 square is equals to 0 means this is known as dumped model. For suppose R2 square is greater than 1 means that is known as correct predicted model. Greater than 90% like that means that known as minimum to minimum, it's correct. Here we have checked the R2 square is 90%. In that 90% means almost we have to check, almost we have to predict 90% of the data. After that, I'm checking like these are the plot figure. Based on the linear regression, this is not straight line, right? Because of 90% only we have predicted. For suppose we have to predict 100% means here we have to get straight line. That is known as linear regression, y equal to mx plus c. After that, calculating the adjusted R2 square, mean square error and everything. Wait. Hello? Hello? Yes, sir. Yeah, have you? Yes, sir. Are you understand? Hello? Hello. Are you understand, Gopika? Yeah, sir. Not completely, but like kind of half. యా ఓకే ఐ థింక్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ మీరు వచ్చేసరికి ఫస్ట్ నుంచి మొత్తం స్టెప్ బై స్టెప్ క్లాసెస్ వింటే అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసరికి మీరు ఏం అడిగారు జస్ట్ చెప్పమన్నారు కదా. ఇది వచ్చేసరికి పైథాన్ టాపిక్ ఏం చెప్పుకోకుండా అసలుకి మ్యాథమెటికల్ పార్ట్ ఏం చెప్పకుండా నీకు డైరెక్ట్ కోడింగ్ పార్ట్ చెప్తే ఏమర్థం అవుతుంది చెప్పు. మీరు అడిగింది ఏమన్నా అడిగారు ఫస్ట్ నాకు వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి చెప్పండి, తర్వాత వచ్చేసరికి చెప్పండి అన్నారు కదా. యా సార్. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నేనేంటంటే ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇలా స్ట్రక్చర్ మీద వస్తుందని చూపించాను. ఓకే సార్. మీరేంటంటే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి పైథాన్ లో లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి, పాండాస్, నంపై, మ్యాట్ ప్లాట్లిబ్, సీబాన్. పాండాస్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే పాండాస్ వచ్చేసరికి డేటా మ్యానిపులేషన్ కి యూజ్ అవుతుంది. అడిషన్ సెర్చ్ చేసుకోనికి, సబ్ట్రాక్షన్ చేసుకోనికి, డేటా ఫ్రేమ్స్ మార్చుకోనికి, డేటా ఫ్రేమ్స్ యాడ్ చేయడానికి అన్నది. ఫర్ సపోజ్ నంపై అనేది వచ్చేసరికి ఏంటంటే న్యూమరికల్ ఆఫ్ ద డేటా, న్యూమరికల్ క్యాల్కులేషన్ కి యూజ్ చేస్తారు. మ్యాట్ ప్లాట్లిబ్ యూజ్డ్ ఫర్ graphical representation with visualization. Mostly Seaborn use it for visualization. After that, Okay, sir. for suppose in that Python, we have some loops conditions there, while loop, for loops and everything. Wait, I can show one project in my project. Okay. Sir, can you explain? In that scikit-learn only we have some models is that like a linear regression model, we have to call it that. Scikit-learn is known as one library. In that library only we have to call it like a linear regression, SVM, decision trees. These are the models or we have to call it.
For suppose in that pandas we have like by using pandas we have to manipulation like pd data dot head data dot tail, like that only we have some models is there. In that models we have to whatever scikit-learn learning we have to store inbuilt, we have to store like linear regression, logistic regression, everything of the model we have to store it. Just that libraries we have to call it. That's why you have to use scikit-learn. Wait, Gopika, this is my real-time project. I can show step by step. Okay, sir. Actually, the code and everything is. Actually, the demo class లో వచ్చేసరికి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను ఇది. Yeah, ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకు ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి నో ది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఏంటి అనేది తెలియాలి. ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే హౌస్ ప్రైస్ ప్రిడిక్షన్. ఫర్ సపోజ్ ఇన్ దట్ హౌస్ ప్రైస్ ప్రిడిక్షన్ మీన్స్ వీ హావ్ సమ్ కాలమ్ లైక్ 1 BHK means one price, 2 BHK means other price. For suppose 2 BHK with kitchen means another price is there. In that is there, right? Hello? Hello, sir. Yeah. Now you understand, Gopika? Yeah, sir. Yeah, based upon the futures only, we have to calculate the price. For suppose here is the MS subclass is one future. MS tuning means one future. Lot of wattage means these are the futures of the column. The sales price is known as predicted column. Based on these columns only, we have to predict the sales price. Each future means here we have null values there, right? Man means null values. I'm checking like 100 rows. These are the column. By using that display dot max of the column, and for suppose we have to here we have not display the sum of the columns, right? These columns. By using display dot max columns, we have to display the all columns. Here I'm using like domain analysis. In the domain analysis means, yeah, here. First of all, I'm using like sales price. What is sales price? The property of sales price is dollars. And this is the target variable. That's you are trying to predict. మనం ప్రిడిక్ట్ చేయాల్సింది వచ్చేసరికి ఏంటి సేల్స్ ప్రైస్ అనేది ప్రిడిక్ట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఎంఎస్ సబ్ క్లాసెస్ వన్ కాలం. ఎంఎస్ సబ్ క్లాస్ మీన్స్ ది బిల్డింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఎంఎస్ జోనింగ్ ది జనరల్ జోనింగ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ఫర్ సపోజ్ లాట్ ఫార్టేజ్ లీనియర్ ఫీట్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ప్రాపర్టీ. Each column we have to analyze what is lot area, what is street. In that street, how many types is there? LA means this is known as one column. Lot shape means this is known as registration, like that. Yeah. This is LA. Each and every column we have to analyze. After that, we have to some go basic check. Data dot head, data dot head. Data dot head means the first 5 rows only showing. Data dot tail means last 5 rows. Here I'm replacing like one in every Python we have to only accept the variables like without numbers, right? Here they read data dot rename first of it. Here the variable is first and second floor of the safe house. ఏ వేరియబుల్ అయినా మనకు స్టార్ట్ అయ్యేది మన ఇంత లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను కదా గోపిక. హలో. Yeah, sir. లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏమని చెప్పిన మామూలుగా వచ్చేసరికి ఏ వేరియబుల్ అయినా అసైన్ చేసేది నెంబర్ తో అసైన్ చేయకుండా ఒక వాల్యూ ఒక ఐ మీన్ ఒక
ఏ ఈక్వల్ టు బి, లైక్ ఒక ఏదైనా కానీ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకొని యూస్ చేయాలి అని చెప్పాను కదా, నెంబర్ యూస్ చేయకూడదు అని. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏం జరిగింది చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ హాఫ్ అండ్ సెకండ్ హాఫ్ అనేది నెంబర్స్ తో తీసుకున్నారు ఇన్బిల్ట్ వాళ్ళు వచ్చేసరికి. Okay, ఈ sir. డేటా ఎలా రిట్రైవ్ చేశారని మీరు అడిగితే, ఇది వచ్చేసరికి ఎస్క్యూఎల్ యూస్ చేసి ఎస్క్యూఎల్ నుంచి ఒక కంపెనీ వెళ్ళి కంపెనీ యొక్క డేటాబేస్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింటారు డేటా. ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన డేటాలో వచ్చేసరికి ఇలా బిల్డ్ అయ్యే చేసింటారు డైరెక్ట్. ఇది ఏంటంటే బై యూజింగ్ మనం పాండాస్ అనే ఒక పైథాన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఇన్ దట్ పైథాన్ లో వచ్చేసరికి మనకు వచ్చేసరికి ఇవన్నీ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఎందుకు ఎర్రర్స్ వస్తాయి? ఇక్కడ వచ్చేసరికి నెంబర్స్ యూస్ చేశారు, ఇక్కడ నెంబర్స్ యూస్ చేయకూడదు. ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ తెలుగు ఉన్నాడు కదా, తెలుగు అర్థం. ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ లెటర్స్ ఒక క్యాల్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ యూజ్ చేసే చేయాలి. That's why I'm replacing that values. Like first of means I'm replacing that first, and second means I'm replacing the second. By using access one means this rows of the column. Access equals to 0 means row. Access equals to 0 means row column. In place equals to true is why I'm replacing true means we didn't change. మళ్ళీ చేంజ్ చేయకూడకుండా ఇన్ ప్లేస్ ఈక్వల్స్ ట్రూ అని ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇవి అనేది నెక్స్ట్ కాలమ్ కి వచ్చేసరికి చేంజ్ అవుతాయి. After that, I'm using like total, which is the total of the columns is 1460 and 81 column. After by using display dot max rows means they display the all maximum rows. After that, I'm dividing the categorical variable separate and numerical variable separate. I'm using like categorical variables are stored in data 1 and numerical data values are stored in data 2. I'm using like in that exploratory data analysis, we have two types in there. One is univariate analysis. In that univariate analysis, we have to check up the data. I'm deeply analyzing. Yeah. Here MS joining is there, right? In this MS joining means it's known as categorical data. In that categorical data, I have some values is there like RL, RM, C, FE, and all. This is the count. In that RL means we have to up to like 1100 is there, right? Here we have to deeply analyze the data. For suppose each column have some specific values is there, distinct values. In that distinct value when compared to other values. After that, here I'm using like for loop. ఎక్కడ లూప్స్ అండి క్రియేట్ అవుతాయి అంటే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి, బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఈచ్ కాలమ్ అనేది మనం రాసుకోలేదు. For suppose for I in data 2, I in data 2 means in that I in data 2 we have call it that columns is there, right? Total columns. I think nearly like 50 columns is there. In that 50 column, I'm not calling like ఒక్కొక్క కాలమ్ ని ఒక్కొక్కసారి చేయకోకుండా బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి నేనేం చేశాను 5,8 means 5 8 40. And here the total columns is 40. Each graph represented the each column. By using for I in data 2, I'm calling each and every column. First of all, this column is calling for I in data of I. In that data of I is wait. Man1 area. Firstly, they calling man1 area. KD equal to 2. By using KD equal to mean they presenting the kernel density estimation. After that, the plot number is 1. For suppose the plot number is already 1. Here we have to plot number 1 plus 1 2. Again we have to store like plot number equal to 2. We have to store plot number 2. Here we have to drop. After the rotation is 90. After that, by variable when compared with by using, I'm comparing with sales price and remaining columns. Same the categorical variables and numerical variables. After that, I'm using data dot preprocessing. In the data dot preprocessing, these are the points and we have to use like handling null values, outliers, encoding, balanced data, scaling. Halle, POLC and fans, these are the future. We have more null values there. That's why I have to drop it. Yeah. This is known as missing no plot. In that missing no plot means
Here we have some values. Here some lines is there, right? White line. In that white lines is there means in that known as null values is there. Wait. Here we have to like by using data dot is null dot sum means we have to check up the null values. These are the 37, 37, 38. These are the columns is known as null values of there. After 80% of the data having null values, right? That's why I'm dropping that columns. By using data dot drop in place equals to mean they didn't recall it. I have to drop that columns. After that, I'm replacing in that numerical columns by using by using like median, we have to replace in that categorical columns by using like by using mode, we have to replace that columns. Here the categorical column tier, right? By using mode. After that, I'm checking the mode. Mostly they asking no. That's why I'm filling with no. Here no for here I'm using like a numerical variables are by using median, we have to fill up with numerical variables and categorical values. Is there in that categorical values by using median, we have to replace that. After that, there is no null values. This plot. By using this plot, we have to check up with easily whether the null value is there or not. After that, removing outliers. Right. These are the points is known as outliers. In that outliers, by using median, we have to replace it. Here by using like one technique is there in that you in the technique like water trials is technique. Quantile technique is there. In that quantile technique is mostly use statistical and when I explain the statistical analysis means we have to easily understand. Here only I'm by using like median, we have to drop that data. We have to mix up with the data. Now you check these are the values is there. Some missing some outliers are missing. Why means by using median we have to fill up that data. In these are some outliers is there. These are not outliers. They are the mostly common data of the points. After that, categorical data is converted into numerical data. For suppose the triv is known as categorical data. Whatever the alphabetical or name statement that is known as categorical data. In that categorical data, by using encoding technique like label encoding, in that categorical data convert into numerical data has some types is there, like label encoding, one hot encoding. By using mostly used for label encoding. By using label encoding, we have to whatever the categorical data we have to convert it with numerical data. After that, for suppose the value range is 0 to 1000 is there means one column. For suppose here the MS subclasses 1 to 1000 range is there. In that 1000 we have to mix up with 0 to 1 range. Why I'm using means by using model creation in that model creation you have easily understand 0 and 1. For suppose the range is 0 to 1000 means we have to mostly calculate it. We have to mostly calculate it. The calculation speed అనేది క్యాల్కులేషన్ స్పీడ్ కోసం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మిన్మాక్స్ కలర్ యూజ్ చేసి 100 నుంచి 1000 ఉండేదాన్ని ఏం చేస్తామంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్ లైక్ కన్వర్ట్ చేస్తాం. మనకు కావాల్సిన ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటి సేల్స్ ప్రైస్ అనేది మన ప్రిడిక్టెడ్ కాలం. ఆఫ్టర్ దట్ బై యూజింగ్ లైక్ డేటా కోరిలేషన్ అనేది చెక్ చేస్తాం. ఇక్కడ వచ్చేసరికి డేటా కోరిలేషన్ బై యూజింగ్ హిట్ మ్యాప్ హ్యావ్ టు చెక్ అప్ విత్ డేటా కోరిలేషన్. One column is correlated with another column, whether is yes or no. Here is 87% is there, right? Whatever the column, the gray scores is correlated with whatever the gracier area is correlated with
like Glacier cars. Whatever these types of the highly correlated means ఇలా ఏదైతే కోరిలేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందో ఏదో ఒక కాలం అనేది డ్రాప్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈడ డ్రాప్ చేయకపోతే నీ ప్రిడిక్షన్స్ అనే దగ్గర ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. Here I'm dividing like X futures are independent futures. Independent futures means that is not, I'm dividing like predicted column separate and remaining future separate. X is known as independent variables and Y is known as dependent variable. Here I'm creating like Y equal to data dot 3 cells, but just I'm calling the only one data, I mean one column. That column is known as predicted column. After that, I'm splitting of the data. 25% of the data is testing data and remaining percent of the data is training data. Here the exam, here the sum 1095 is there, right? Total number of the column and 75 columns is there. 175, these are the training data and these are the testing data. This is for training data. This is for testing data. After that, I'm applying like linear regression model. In that linear regression model, I'm check up like mean square error, mean absolute error, root mean square error, and R2 square. Here I'm predicted R2 square is 62%. After that, this is not a correct model, right? That's why I'm using like random forest. In that random forest, by using like here I'm predicted 73%. Based on linear regression means that random forest is better. After that, I'm using like gradient boosting. In that gradient boosting is 75% only. Based on that random forest, mostly predicted random forest is. After that, I'm checking like visual whether the random forest is good or XGB boost is good. I'm checking here. The random forest of the values is blue color and XG boost is orange color. By using like XGB regression, it is known as one regression algorithm. Here I'm predicted like 75% by using like hyperparameter. By using hyperparameter, we have to like we have to increase the R2 square. After that, wait. After that, I'm checking like 76% of the data in app for by using hyperparameter. Here I'm straight line is there, right? Green line. This green line is the best model. I'm thinking. After that, I'm checking. After that, I'm using like principal component analysis. In that principal component analysis, whatever the, for example, the 76 columns, you have to merge up with 5 columns. Whatever the 76 column, I have to convert it into this 5 columns. After that, I'm applying again linear regression. In that, we have to predict like straight line. This straight line is known as Y equal to mx plus c. This is known as linear regression model. And this model is the best fit. I'm predicted like 99%. Just just 0.4% is not predicted. And that's why I'm choosing this is my best fit line and best model. After that, I'm in the deployment, I'll be using like pickle file to deploy it. Hello. Hello. Hello, sir. గోప్కి అర్థమైందా? యా సార్, కొంచెం అర్థమవుతుంది. యా అదే చెప్తున్నాను కదా, ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి నీట్ గా చెప్తూ వస్తే అర్థం అవుతుంది అని. గోపిగా మధ్యలో ఇలా చెప్తే నీ ఎవరికి అర్థం కాదు. ఓకే సార్. అందుకే నేను వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే పైథాన్ చెప్పిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి. ఈ లైబ్రరీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటంటే స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తాను. స్టాటిస్టిక్స్ చెప్పిన తర్వాత ఏంటంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది లీనియర్ రిగ్రెషన్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తర్వాత లీనియర్ రిగ్రెషన్ గురించి కోడింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. తర్వాత వచ్చేసరికి లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటి దాని గురించి కోడింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇలా ఏంటంటే ఫస్ట్ నువ్వు నేర్చుకోవాల్సింది స్టాటిస్టిక్స్ నేర్చుకోవాలి. పైథాన్ లో వచ్చేసరికి పాండాస్, నంపై, సీబాన్, మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ నేర్చుకోవాలి. ఇవి నేర్చుకున్న తర్వాతనే నువ్వు ఏం చేసినా కానీ ఇవి ఏంటి మెషిన్ లెర్నింగ్ లో మోడల్స్ అనేవి నువ్వు బిల్డ్ చేయగలవు.
వితౌట్ అవి Okay. నేర్చుకోకుండా ఇలా బిల్డ్ చేయాలంటే కాని పని. నీకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందని చూపించా. హలో, Yes, sir. ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏంటని చూపించా. ఇప్పుడు నీకు చేయాల్సింది ఏంటండి, ఫస్ట్ వచ్చేసరికి పైథాన్ నేర్చుకోవాలి. పైథాన్ నేర్చుకున్న తర్వాత వచ్చేసరికి పైథాన్ లో లైబ్రరీస్ తర్వాత ఏంటి, స్టాటిస్టిక్స్ తర్వాత వచ్చేసరికి మెషిన్ లెర్నింగ్ ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తా. Okay, sir. యా, దట్స్ ఇట్. అర్థమైందా కాదా? అర్థమవుతుంది సార్ కొంచెం కొంచెం. ఐ మీన్ నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా లేకపోతే, నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా లేదా? యా సార్ అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే, ఓపిక. ఇప్పుడు లీవ్ అవ్వండి, రేపు వచ్చేసరికి నార్మల్ గా పైథాన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పేస్తాను. ఓకే సార్.